2025 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி ஹாங்காங்கிலே பெய்த மழையினாலே சாலைகள் தெருக்கள் வெள்ளத்திலே மிதந்தது. In the year 2025, August 5th, there was a great rainfall in Hong Kong, and due to this, the rivers, the roads, the streets are all fully flooded. குயின் மேரி ஹாஸ்பிட்டல் என்ற ஒரு பெரிய மருத்துவமனை அது உள்ள வெள்ளம் புகுந்து எஸ்கலேட்டர்லாம் மேல இருந்து தண்ணி விழுந்து அதை அப்படியே மூடி அப்படி வருகிறது என்ன செய்தாங்க காண்பிக்கப்பட்டது. And a very popular hospital named Queen Mary Hospital in Hong Kong, that hospital was fully flooded, and due to this flooded water, the escalators were all fully overflowing with this rainwater, and there was destruction there. அது மாத்திரமல்ல 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் 6ஆம் தேதி இந்திய தேசத்திலே ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல Not only that, in 2025 August 6th in the nation of India in Himachal Pradesh, மண்டி குல்லு தேசிய நெடுஞ்சாலை முற்றிலும் சேதமடைந்தது. the national highway between Mandi and Gulu is fully damaged. நிலச்சரிவுனால அங்க பெரிய தீமைகள் உண்டானது. And there are many destruction due to landslides. இதுவரை 192 பேர் மரணம். Nearly 192 people died. 300 பேர் படுகாயம், 36 பேர் மாயம். 300 people were injured and 30 people are said to be missing. மீட்பு குழுவுக்கு அதாவது இந்த பேரழிவினாலே மீட்பு பணி செய்வதற்கு ஒரு பெரிய சவாலாய் காணப்படுகிறது. Due to this great destruction, the rescue team, it is a challenge for them to undergo the operations. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, 192 பேர் மரணம். அவங்க நினைச்சு பார்த்தாங்களா இப்படி ஒரு மழை வரப்போகுது, இப்படி ஒரு மேக வெடிப்பு வரப்போகுது, இதனால இந்த கிராமத்துல 192 பேர் மறிக்க போறாங்க, 300 பேர் படுகாயம் அடைய போறாங்க, 36 பேர் மாயமாயி போறாங்க. இன்னும் கணக்குகள் வந்தாதான் தெரியும் இன்னும் எவ்வளவு பேர் மறித்திருக்கிறார்கள், காணாம போயிருக்கிறார்கள், காயமடைந்திருக்கிறார்கள் என்று. Just think and see, these 192 people who lost their lives, they have known that they will die on the same day due to rainfall, and these 300 people who are injured and 36 people are said to be missing, would they have imagined that their life will be in such disaster or disrupted like this in any point of time? They would not have known about this, but only if we get to know about the exact records, we will know how many people died, how many people are injured, how many people are said to be missing. இது இந்தியால ஹிமாச்சல் பிரதேசல நடந்த காரியம். This happened in the nation of India in Himachal Pradesh. அது மாத்திரமல்ல, not only that, 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி in the year 2025 on August 5th, இந்திய தேசத்திலே உத்தரகாண்டிலே உத்தரகாசி என்கிற அந்த இடத்திலே in India, in Uttarakhand, the place called in Uttarakasi, அது மிகவும் ஒரு அழகான ஊர், இன்றைக்கு சீர்குலைந்து காணப்படுகிறது. We all know that Uttarakhand is a very beautiful place, but now if you see, it is fully disrupted. இது எதனால? மலை மேக வெடிப்பு, மலை அழிவு. இதனால அந்த ஊரே ஒரு நிமிடத்துல அப்படியே மாறி போச்சு. Why this has happened? Because due to cloud bursts and heavy rainfall, in just a few minutes the whole place, the whole city, and it has been fully disrupted and it has fully changed. ஒரு கிராமமே காணல, and a village is said to be missing. அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்களுடைய நிலை என்ன? ஒரு கிராமம் காணவில்லைன்னு நம்ம வாயால சொல்றோம், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதோடைய பகுதி என்ன அப்படிங்கறத. We say simply with our mouth that one village is said to be missing or vanished, but just imagine what will be the condition of the people who lived in that village. 17 பேர் மரணங்கிறாங்க, 60 பேர் மாயமாய் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. It is said that 17 people have died and 60 people are said to be missing. இது ஒரு மேக வெடிப்பு நிமித்தமாக ஏற்பட்ட ஒரு பிரளயம். This deluge has happened only due to a cloud burst. தேவ பிள்ளையே, children of God, தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள். Do not despise the prophecies. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரத்துல 20ல இருந்து 22 வரைக்கும் நம்ம வாசிக்க கேட்கிறோம் இல்லையா? We read in 1 Thessalonians chapter 5 verses 20 to 22. எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்க. Test everything. நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. Hold fast to what is good. தீர்க்க தரிசனத்தை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கன்னு ஏன் இந்த
புதிய ஏற்பாடுல முதல் எழுதப்பட்ட புத்தகம் எது அப்படின்னா 1 தெசலோனிக்கர் அந்த நிருபந்தான் முதல் புதிய ஏற்பாடுல எழுதப்பட்ட புத்தகம். What is the first book that is written in the New Testament is 1 Thessalonians, that is the letter of Saint Paul to 1 Thessalonians, it is said, and there it is mentioned, do not despise the prophecies. அதுல சில தீர்க்க தரிசனங்கள் இருக்கிறபடினால அதுல எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மனவாட்டி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பகுதிகள்லாம் அதுல என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There are many prophecies mentioned in this letter of Saint Paul to 1 Thessalonians, particularly the bride church which has been taken up. It is mentioned in this chapter. அதனாலதான் தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமா எண்ணாதிருங்கள். That is why it is mentioned, do not despise the prophecies. பாருங்க, ஏறக்குறைய 1950 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமா எண்ணாதிருங்கள், இது கிபி 55 எழுதப்பட்டது என்று சொல்லுகிறாங்க. You see, nearly 1950 years ago it is mentioned, do not despise the prophecies, and this letter of Saint Paul to 1 Thessalonians, it is said to be written in 55 AD.